Nina. Okay. Prashant aunty. Yes. 18. 18, right? 18, right? Yes. 18, 18. 18. నేను 17 முடிச்சிருந்தது. Okay. Okay, 18. Okay. Okay. Text 18. Udara sarva evate janani TV atmaiva ni matam ashita sahi yuktama mam evantunam gatim. The translation is, all these devotees are undoubtedly magnanimous souls, but he who is situated in the knowledge of me, I consider to be just like my own self. Being engaged in my transcendental service, he is sure to attain me, the highest and the most perfect goal. It is not the devotees who are less complete in knowledge are not dear to Lord. The Lord says that all magnanimous, meaning be generous or forgiving towards enemy. Because anyone who comes to Lord for any purpose is called Mahatma, great soul. So ఇప్పుడు మన ఎవరు దేవుడు ముక్తాలో, so they are not any those without some knowledge. I mean, they don't have full knowledge, but they come in Dhan Mukta. The Lord says it's all the same. Because anyone who comes to the Lord for any purpose is called Mahatma, great soul. The devotees want some benefit out of devotional service are accepted by Lord because there is an exchange of affection. So, whether we have the knowledge or we don't have knowledge, we are all equal. Out of affection, they ask the Lord some material benefit, and when they get it, they become satisfied that they are also advanced in devotional services. So, sometimes we will get it. So, so we'll be more devotional to Him. But the devotee with full knowledge is considered to be very dear to Lord because his only purpose is to serve the Supreme Lord with love and devotion. Such devotees cannot live a second without contacting or serving the Supreme Lord. Similarly, the Supreme Lord is very fond of his devotees and cannot be separated of him. So they will Pramandal Muktabra, the God will love us more. And because the devotees are always in my heart, and I'm always in the heart of the devotees. The devotees does not know anything beyond me, and I also cannot forget the devotees. There is a very intimate relationship between me and the pure devotees. Pure devotees in full knowledge are never out of spiritual touch, and therefore they are very much dear to me. Okay. So మన దేవుని సరెండర్ అయిపోతే దేవుడు వచ్చి మన చూసుకుంటారు, whether we ask or we don't ask. So he's very devotees are very dear to me. Okay. మన భగవాన్ మనసులో ఉంటాం, భగవాన్ మన మనసులో ఉంటారు. Okay. So that's straightforward kande. Yeah, it's okay lah. Easy to understand. Yeah. That was kada. Text 18 really, not first. What's first? Ibolike. Okay, number 19. 19 one Shrata. Okay, 19. Bahunam janmamam ante jnanavan mam prapatite
Vasudeva Sarvam iti sa Mahatma Sudurlabha. After many births and deaths, he is actually in knowledge surrender unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such great soul is very rare. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். So it is after many births and మన చచ్చిపోయి ఆ తర్వాత వచ్చి కడిసిగా వచ్చి భగవాన్ కలిసి మన సరెండర్ చేద్దాం. అలాంటి ఒక సోల్ వచ్చి నిండా రేర్ చెప్తుంది భగవాన్. Yes. So who is actually in స్టార్టింగ్ వచ్చి మెటీరియల్ లైఫ్ లో వచ్చి అటెన్షన్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అలాగే కొంచెం కొంచెమా ఒక్కొక్క ప్రేమిలోనే వచ్చేసి ఆ తర్వాత కడిసిగా ఫుల్ రిలైజేషన్ వచ్చి అటాచ్మెంట్ అని పోయిన తర్వాత భగవాన్ కూడా అటాచ్మెంట్ వచ్చిన ఆత్మ వచ్చి భగవాన్ వెళ్ళి సరెండర్ చేస్తుంది చెప్తుంది. సో అట్లా మెనీ బర్త్ డెత్ అని తీసి మన సేల్స్ వెళ్తున్నాం. Okay. So only when we realize the knowledge of God, okay, 100% realize that, so we can actually achieve surrender to the God lah. Yes, but then it is not easy to achieve it in one birth alone. So that's why people having many births. After so many births, we are achieving. But then achieving it is very rare. Okay. Okay, next Nadia. Okay, text number 20. Okay. Kamais tais tair harta janana prapadyante nya devata tam niyamam astaya prakritya niyata swaya. Okay, those whose minds are distorted by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulation of worship according to their own natures. Okay, so ఎవరెవరు వచ్చి మెటీరియల్లోని వచ్చి నిండా అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. సో వాళ్ళందరూ always surrender to these demigods and follow the particular rules. Means, for example, demigods also like చిన్న దేవరల, and then some particular rules and regulation of worship అది ఫాలో చేసుకొని వెళ్ళిపోతారు. సో అకార్డింగ్ టు their own nature లా. సో వాళ్ళకి ఈజీగా ఉందో అది చేస్తాను రన్స్ అండ్ ఫుల్లీ ఫర్ బెనిఫిట్ ఫర్ మెటీరియల్ లా. Okay. So as long as material contamination is not completely washed off, they are by nature non-devotees. So material ఆశతోటే మన దేవుడిని నెలకొని వెళ్తే, సో you're not a devotee లా. సో డైరెక్ట్లీ మీనింగ్ ఇట్లా. సో ఓన్లీ వెన్ మన దేవుడితో సమర్పణం చేసేటప్పుడు, సో యూ ఆర్ ఫుల్లీ సరెండర్డ్, ఓకే, అండ్ ఆల్సో బై లవింగ్ సర్వీస్ టు ద గాడ్. సో ఓన్లీ దెన్ we are real devotees lah. So but even those who have
Kadana. Hmm. Next paragraph from that, it is say the Bhagavatam, the less intelligent people who have lost their spiritual sense take shelter of demigods of immediate fulfillment of material desire. Hmm. So generally, such people do not go to the supreme personality of Godhead because they are in a particular mode of nature, ignorance and Ignorance. passion, and therefore worship various demigods. తమస్ అండ్ రాజస్ ఉండినోళ్ళు. Huh? ఈ ఇగ్నోరెన్స్ అండ్ ప్యాషన్ వచ్చి తమస్ అండ్ రాజస్ల గుణాలు ఉండినోళ్ళు. సో బేసిక్లీ ఇగ్నోరింగ్ అండ్ ప్యాషన్లోనే ఉంటాయి. సో యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద స్పిరిచువల్ పాత్లా. సో హూ హ్యావ్ లాస్ట్ ద స్పిరిచువల్ సెన్స్. సో మీన్స్ అది వచ్చి తమస్సు rajas guna. Rajas. So you are ignoring the spirituality. So అది వచ్చి తమస్ గుణ. అండ్ ప్యాషన్ వచ్చి మనకు వచ్చి సర్టన్ థింగ్స్ కావాలా. సో బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ పర్టికులర్ మోడ్స్ ఆఫ్ నేచర్. సో అది వచ్చి రజస్. సో గుణ. Following the rules and regulation of worship, they are satisfied. So ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ వర్షిప్ తోట వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయిపోతారు. సో అది వచ్చి రజస్ గుణ, ప్యాషన్లా. The worshippers or demigods are motivated by small desires, do not know how to reach the supreme goal. చిన్న చిన్న ఆశతోటి వాళ్ళు వచ్చి వర్షిప్ డెమిగాడ్స్ని వర్షిప్ చేస్తారు. ఇక్కడ కింద ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినారు. In Vedic literature, recommendation for worshipping different gods for different purpose. Example, diseased man is recommended to worship the sun. So this is the reason they worship last. They call it small desires. Yes. Yes. So basically it's all based on the gunas la, these 3 gunas. అందువల్ల ఈ 3 గుణాస్ ఉండకుండా మన ప్రీవియస్ చాప్టర్స్లో చూసాం కదా, నిర్గుణాల ఉంటుందా మనం ఫుల్లీ సరెండర్ చేయవచ్చు. సో అది ప్రీవియస్ చాప్టర్లో చూసాం. Krishna is the master of all other servants. Therefore, a pure devotee never goes to demigod for satisfaction of his material needs. He depends on the Supreme Lord, and the pure devotee is satisfied with whatever he gives. Yes. Okay, so it's all based on minds are distorted by material desires. Okay, so వీళ్ళందరూ surrender to demigods la. Okay. So next. Yes. Number 21. Yo yam tanum bhakta Shraddha yarchitum ichchati tasya chalam shraddham tam eva vidat damane aham. I am in everyone's heart as a super soul. As soon as one desires to worship the demigods, I make his faith steady so that he can devote himself to some particular deity. Purport first line in the Bible there. God has given independence to everyone. Therefore, if a person desires to have material enjoyment and wants very sincerely to have such facilities from the material demigods, the Supreme God as Super Soul in everyone's heart understands and gives facilities to such persons. So, Bhagavan uche mano independence control cheyala. If we mano desire వచ్చే material enjoyment కోసం ఈ particular demigod మొక్కాలంటే so it shall be అని చెప్పి he will let it be because it's in another way it's our own decision lah. He does not interfere with their independence, so he gives the facilities. Means even మన demigodsకి వచ్చి మన sometimes మన ముక్కుతో కూడా హెల్త్ కావాలా ఇది కావాలా అని చెప్పేసి స్టిల్ ఇస్తారంట.
సో మనం కరెక్ట్గా చేసామంతా కరెక్ట్గా ఇస్తారు. ద గాడ్ స్టిల్ ఫుల్ఫిల్స్ యువర్ విషెస్ బట్ ఆల్ ద ఫుల్ గాడ్ అంటే అది వచ్చి కొంచెం నిరంతరం లేదులా. సో టెంపరీ అదని టెంపరీ தான். కొంచెం కింద కూడా రాసినారు. He gives the independence. He gives everyone full independence whenever one likes. But his ultimate instruction we find in the Bhagavad Gita, one should give up all other engagements and fully surrender unto him. That will make man happy. Even though he give independence Maharaj, but then we must follow the instructions in Bhagavad Gita that we must be engaged and surrender to him. That is his ultimate instruction. Vedic literature. So ఇది వచ్చి డెమిగాడ్స్ వచ్చి బేస్డ్ ఆన్ ద వేడిక్ లిటరేచర్. మీన్స్ ఇలాంటి పూజలను చేయడం, ఈ దేవుడికి పూజ చేయడం, ఆ దేవుడికి ఆ పూజ చేయడం చెప్పేసి ఉంది కదా. సో బేస్డ్ ఆన్ వేడిక్ లిటరేచర్. ఇట్స్ నాట్ వేరే ఒకటి లేదు ఇది. సమ్ పర్టికులర్ థింగ్ worship such. Okay. So education, god of Saraswati, and person wanting beautiful wife worship goddess Uma. Okay. And the wife of Lord Shiva. Okay. Okay. Arrange to ఇక్కడ రాస్తున్నాడు that particular mode of devotion attitude Yes, correct. the entity towards a particular type of demigods is also arranged by the Supreme Lord. So అది కూడా వచ్చి మూడు ముక్కలు కూడా వచ్చి ఆల్ కూడా అరేంజ్ చేస్తున్నారు. But because The demigods cannot infuse. The demigod cannot infuse the living entities with such an infinity, but because he is a Supreme Lord or the Super Soul who is present in the hearts of all the living entities, Krishna gives impetus to man to worship certain demigods. Different parts of the universal body. Okay. The demigods are actually different parts of the universal body of the Supreme Lord. Therefore, they have no independence. Actually, కింద సపోర్ట్ చేస్తున్నారు దీంట్లో. God heads super soul is also present within the heart of demigod. So therefore, he arranged through the demigod to fulfill the desire of a living entity. Even the demigod itself is the god belongs to super soul. But the demigod and the living entity are dependent on the supreme will. Okay, they are not independent. So even mana soul koda demigod soul koda is not independent. So it's all at the end kadasina okkadanga da serutundi, which is God. Demigod కూడా వచ్చి భగవంతుడు. Yes, Bhagavan. Okay. Yes. Means example like ఇప్పుడు అలా డెమిగోడ్స్ వచ్చి ఇప్పుడు మనకి ఎలాగ రిప్రజెంట్ అవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన తిండి లెట్స్ సే మన కూడ్ వచ్చి పాడి నుంచి వస్తుంది కదా. సో ఆ పాడి ఈస్ యాక్చువల్లీ గివన్ బై గాడ్. సో ఫ్రమ్ ద రైస్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ద న్యూట్రియంట్స్. సేమ్ కాన్సెప్ట్. డెమిగోడ్స్ ఆల్సో ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సూపర్ సోల్. ఓకే. లైక్ మనకి ఎడ్యుకేషన్ కావాలంటే మన దేవుడు సరస్వతి దేవుడుతున్నాం కదా, మంచి ఎడ్యుకేషన్ కావాలా అని చెప్పి అలాగా we fulfill certain
things in our life lah. Seek kunurunta mother sipin la go dimsa. Seek kante noche ada sun god kala Yes. alaga. So sadun kante Saraswati ne alaga. Okoko lot vechi okoko din specific need kosa. Okay. So different departments lah. But Like in the company Menteri. For example, CEO like satu. medical center ಗೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ఉంటే బట్ మెయిన్ చోక్ హెడ్ ఉంటది కదా అదే హెడ్ ఇస్ సుప్రీం లార్డ్ లా Yes. మన వచ్చి చిన్న స్పెషలిస్ట్ కోసం ఏంటి మన స్పెషలిస్ట్ నీడ్ కోసం వెళ్తాం ఒక స్పెషలిస్ట్ కి Yes. అలాగా Yes. Okay. Number 22. Atta. kita chapter 7 text 22. Sataya sraddhaya yuktas tasyarthanam ihate labate cha tata kaman mayaiva vihitan hitan. Translation: endowed with such a faith, he seeks favors of a particular demigod and obtains his desires. But in actuality, these benefits are bestowed by me alone. So ala toka faith etkone demigods kadiki ilnalo the desires are fulfilled because of the supreme personality, supreme god. So నానే అన్ని ఇస్తాను ఎక్కడెళ్ళి డెమిగాడ్స్ కడ మొక్కునాలో ద ఫుల్ఫిల్మెంట్ అది జరిగిది వచ్చి నాను బ్లెస్ చేస్తేనే అలాగా దేవుడు చెప్తాను. కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్ the demigods cannot award benediction to the devotees without the permission of the Supreme Lord. The living entity may forget that everything is the property of the Supreme God, but the demigods do not forget. Maname marchipotam, but demigods know. So the worship of the demigods and achievement of the desired result are not due to the demigods but to the Supreme Personality of Godhead by arrangement. The less intelligent living entity does not know this, and therefore he foolishly goes to the demigods for some benefit. But the pure devotee, when in need of something, prays only to the Supreme Lord, asking for material benefit. However, is not a sign of a pure devotee. A living entity goes to the demigods usually because he is mad to fulfill his lust. This happens when something undue is desired by the living entity, and the Lord himself does not fulfill the desire. So in the Chaitanya Charitamrita, it is said that one who worships the Supreme Lord and at the same time desires material enjoyment is contradictory to his desires. Devotional service to the Supreme Lord and the worship of a demigod cannot be on the same platform because worship of the demigod is material and devotional service to the Supreme Lord is completely spiritual. So demigod manamokute, it's just material cause. Supreme Lord for a complete spirituality. For the living entity who desires to return to Godhead, material desires are impediments. A pure devotee of the Lord is therefore not awarded the material benefits desired by less intelligent living entities who prefer to worship demigods of the material world rather than engage in devotional service to the Supreme Lord. Okay. Yeah. So one is material, one is spiritual. So the difference. Yeah. Even though the material one gives the material, the demigod doesn't give the material. Still, the Supreme Lord is the one who fulfills. That's what it So without permission of Supreme Lord, so even demigod also not giving. Yes. Okay. Okay. Next time. Okay. Rameshana. 23.
Okay, text. Okay, text 23. Try 23. Okay. अन्तवत्तु परमतेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवं देवयजो यान्ति मद्भक्त यान्ति माम् अपि. Men of small intelligence worship the demigods, and their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods go to the planets of the demigods, but my devotees ultimately reach my supreme planet. So worship demigods వచ్చి ఒక చిన్న అరిగిదా దొరుకుతుంది అండ్ అల్లను కూడా కొంచెం అది కూడా ఒక షార్ట్ టెంపరీ தான் ஆனால் వచ్చి నన్ను ముక్కునోళ్ళు వచ్చి అల్టిమేట్ నన్నే వచ్చి చేరుతారు. సో ఇది లెవెల్లా ఉన్నది. సో సుప్రీమ్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ లెవెల్, డెమిగాడ్స్ ఇస్ ద మిడిల్ లెవెల్ లాగా. First paragraph, some commentators on the Gita say that one who worship a demigod can reach Supreme Lord. Previous sloka ada undindu. But here is clearly stated that the worshipping of demigod goes to a different planetary system where various demigods are situated. Just as a worshipper of the sun achieved the sun, or a worshipper of a demigod of the moon achieved the moon. Similarly, if anyone wants to worship a demigod like Indra, he can attain the particular god's planet. It is not that everyone, regardless of whatever demigod is worshipped, will reach a supreme personality of Godhead. That is denied here. For it is clearly stated that the worshipper of demigod goes to different planets in the material world, but the devotee of the Supreme Lord goes directly to the supreme planets of the personality of Godhead. ఇంత శ్లోకాస్ వచ్చి నువ్వు వచ్చి డొమిగాస్ ముక్తి కూడా అది నాకు தான் వస్తుంది, నాదా ఇది వాడు ఇక్కడ వెళ్ళాలంటారు. అవునా, డెమిగాడ్ వచ్చి వేరే ప్లేస్ సిచ్యువేషన్, వేరే ప్లానెట్. సో ఇది వచ్చి వేరే ప్లానెట్, బట్ స్టిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చి మెయిన్ అక్కడి నుంచి தான் వస్తుంది. ఈవెన్ రెండు డిఫరెంట్ ప్లేస్ ఉంటాయి. அதான் நான் சொன்னேன். சோ பிளானட் வந்துச்சு அப்படினே எத்த டெம்பரரி தான் அது. சோ அலி கொடுத்தாங்க. சோ அதுதான். Okay, so can anyone supply food to the body through the ears or eyes? They do not know that these demigods are different parts of universal body of the Supreme Lord, and in their ignorance, they believe that each and every demigod is a separate god and completed to the Supreme Lord. So ఇక్కడ రాసుంది సార్, ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తున్నాను. So yeah, so it's different parts da. So it's but still it is parts It's of not the a separate universal God by itself. universal body of the Supreme Lord. Yes, it's like demigods వచ్చి planets అంతా planets అంటే యూనివర్స్లో ఉన్నదా ఆ ప్లానెట్స్ ఉన్నది. సో ద యూనివర్స్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు ద సుప్రీం లార్డ్ లా. So some people thinking demigod no supreme lord no equals and it is a competitors. మా దేవుడు దాని పెద్దది, మీ దేవుడు దాని చిన్నది అని ఒక్కొక్క అంటారు కదా. సో ఎస్, not only demigods part of the supreme not only the demigods are part of the Supreme Lord, but ordinary living entities are also also part and
of the Supreme Lord. That's something lah. అవును Is that the meaning? యా మన ఈ ప్లానెట్లో ఉన్నాము ఎర్త్లో ఉన్నాము ఇప్పుడు ఐ థింక్ దట్స్ ద మీనింగ్ లా Yeah, like this one, they say They apart got and different parcel. worlds and Ah, so they move yes. different worlds. మన ప్లానెట్ ఎర్త్లో ఉన్నాము ఓకే దిస్ వన్ quote that దిస్ నాలెడ్జ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ సో ఇది వచ్చి అన్ని దేవుడి నుంచి తెలుస్తుందా యూ హ్యావ్ కరెక్ట్ నాలెడ్జ్ సో ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ యూ అచీవ్ డిఫరెంట్ ప్లానెట్స్ వేర్ ద డెమిగాడ్స్ రిసైడ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద సేమ్ డెస్టినేషన్ ద డివోటీ రీచెస్ ఓకే Okay, so is a difference lah between the Supreme Lord and the demigods. Supreme Lord is unlimited, and Supreme Lord is unlimited. His favor is unlimited. His mercy is unlimited. Therefore, the mercy of the Supreme Lord upon his pure devotee is unlimited. Yes. Demigod వచ్చి లిమిటెడ్ అండ్ టెంపరీ అండ్ సుప్రీం లార్డ్ వచ్చి అన్లిమిటెడ్ ఓకే ఎస్ Okay. Are you open there? Can see lah, it's like brainwashing lah. Apa na? అంతగా వినపడుతుందా వినపడుతుంది అంతగా ఆ శ్లోక అంతగా 27 కదా దానిలో ఒక వార్త ఉన్నది అది ఏది వార్త ఏది perishable okay the result okay. Result achieved by demigods అలాగే కొంచెం కింద అంటే ఇదేనా okay the demigod అదేనా okay పెరిషబుల్ అంతా డికంపోజ్ లా లైక్ అంచో Can be dissolved another perishable. Okay, thanks. Okay. అందుకే అది టెంపరీ yes 24 Okay. My turn. Okay. Yes. Text 24. Avyaktam vyaktim apanam manyate mam abuddhaya param bhavam ajananto mama vayam anuttamam. Translation: unintelligent men who know me not think that I have assumed this form and personality due to their small knowledge. They do not know my higher nature, which is changeless and supreme. ఎవరు అంత ఇంటెలిజెంట్ లేని మనుషులు వచ్చి అనుకుంటారంట I'm not this form and personality because our knowledge చాలేదండి వాళ్ళకి to understand that the Lord is the supreme and he is changeless. మనకు ఆ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటేనా we can realize this and that's what I understand lah. Those who are worshippers of demigods have been described as less intelligent persons, and here the impersonalists are similarly described. Lord Krishna in his personal form is here speaking before Arjuna, and still due to ignorance
impersonalists argue that the Supreme Lord ultimately has no form. Because of our ignorance, like we cannot understand the true nature of the Supreme. Okay. I think that I have assumed this form and personality. No, not think that I have assumed this form and personality. Okay. So, understanding the Vedic literatures, one can come to know your characteristic, your form, your activities, and one can thus understand that you are the Supreme Personality of Godhead. But those who are in mode of passion and ignorance, the demons, the non-devotees, cannot understand you. They are unable to understand you. However, experts such as non-devotees may be discussing Vedanta and Upanishad. It's not possible for them to understand. In the Brahma Samhita, it is stated that the personality of Godhead cannot be understood simply by study of Vedanta literature. Only by the mercy of the Supreme Lord can the personality of the Supreme be known. Therefore, in this verse, it is clearly stated that not only are the worshippers of the demigods less intelligent, but those non-devotees who are engaged in Vedanta and speculation on the Vedic literature without any tinge of true Krishna consciousness are also less intelligent, and for them it is not possible to understand God's personal nature. அருள் கூட பாராசனம் இருக்கா ராசனால பெருமை வேதாந்த இலக்கியங்களை கற்பதனால் முழுமுதற் பொருளை அறிய முடியாது என்று பிரம்ம சமிதாவில் கூறப்பட்டுள்ளது. பரம புருஷன் கருணைகள் மட்டுமே இறைவனில் அறிந்து கொள்ள முடியும். அது కరుణ ముఖ్యంగా చెప్పినాలా ఏదైనా ఎక్క మనం ఇప్పుడు మన చదువుతున్నాం కదా ఇది భగవద్గీత ఇదిలో మనకి దీనివల్ల మన భక్తి వచ్చిదట మనకు మర్సీ ఇది ట్రాన్స్లేషన్ లో వచ్చి ఇక్కడ ఫార్మ్ అండ్ పర్సనాలిటీ ఇక్కడ రాసిన చూడు ఇది ఆరో లేట్ రాసిన చూడు ఓకే అలాగే చదువుతాను என்னை அறியாத அறிவற்றவர் சிலர் நான் இந்த தனித்தன்மையாயும் உருவத்தையும் ஏற்றிருப்பதாக எண்ணுகின்றனர். அறிவின் அறிவின் சிறுத்தன்மையால் அழிவற்றதும் உன்னதுமான எனது உயிர் இயற்கையே அவர்களால் உணராதவர்களாக இருக்கின்றனர். சோ இயற்கையை வச்சு அவர்கள் வச்சு உணரலா அது வச்சு அது மீனிங் வச்சு ஏற்றுட்டா அதை சமா பர்சனாலிட்டியா அது இந்த கெட்ட வேர்ட்ஸ் வேர்ட் வச்சுட்டேன் இருந்தது என்னை அறியாது என்னை அறியாத அறிவற்றவர் சிலர் அறிவற்றவர் சிலர் అన్ఇంటెలిజెంట్ ఒక తెల్లదోళ్ళు తెల్లదోళ్ళు ఇంటెలిజెంట్ ఏదోళ్ళు
form and personality. Okay. ఆ రూపం ఉరువు తీసున్నారని చెప్తాండ్రు కదా. ఉరువు రాసి ఉందని నాకు నా ఆ రూపం దట్ కృష్ణస్ రూపం తీసి ಸೊ ನಾನು వచ్చి ಈ ರೂಪಗಳು ಅಂತಾನು ನಾನು ಇಂತೆ అని అనుకుంటాండ్రు. బట్ due to their small but they do not know my higher nature which is changeless and supreme. Okay. సో నా రూపం ఫిక్స్ లా ఒక changeless and supreme. So like no real materialistic రూపం ఉండదు అని అర్థానికి. It's the soul which is more a light kind of characteristic. Here, Yes, I Ada. have one more. They also wrote here, think me to be the invisible that has become embodied, Rasnala. Means invisible, I don't carry a particular form. Yeah. Okay. But I show you in this form, but actually my form is changeless. It's beyond that. Abstract. అదే Abstract. అయితే ఇక్కడ వచ్చి ద సుప్రీం లార్డ్ అల్టిమేట్లీ హ్యాస్ నో ఫార్మ్స్ సమ్ ఇగ్నోరింగ్ పీపుల్ థింకింగ్ చెప్తుంటారు. బట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఆల్సో బికాస్ కృష్ణ ఐ మీన్ విష్ణు నిండా అవతారం వచ్చినది, నిండా డిఫరెంట్ రూపం ఉన్నాయి, నిండా ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇది వచ్చి రాంగ్ అయితే డిఫరెంట్గా చెప్పినట్టుగా ఉంది. What's impersonalist? Ignoring people, still due to ignorance, people argue the Supreme Lord has ultimately no form. వచ్చి all ignorant people. అதான் ఇక్కడ ఫామ్ వచ్చి అవుట్ సైడ్ ఫామా నత్త ఓన్లీ ద గాడ్ ఫామ్ ఈస్ నెవర్ చేంజింగ్ చెప్తుంటారు అదే తెలీదు. నా బుక్లో వచ్చి the ignorant take Lord Krishna as a common mortal. They think he has taken a body like ordinary human being from the unmanifested state on account of the force of karma. అలాగా మన్నాగే వచ్చున్నారు అని అంటారంట. So they have no knowledge of the higher self, imperishable and self-luminous nature as the higher self. So destroy చేయకూడదు that God that they think that he has just now come in manifestation, though he is self-existent, eternal, beginningless, endless, adi anto antargata, birthless, death, changeless, alaga. So adu which understand segiranta. So they're thinking that he will come in different body manlaga, different body వచ్చినట్టుగా అలా అనుకుంటాను. Is it? Yeah, normal human birth naga. Okay, they don't know that he has no birth, no death. He's Like eternal. he has taken the birth and no, he will die and he will reborn again kind of a thing naga. They don't understand his nature and చెప్తాను కదా. అప్పుడు అది చూసా ఉంటా. ఇప్పుడు విష్ణు అవతారಗಳು చూసా ఉంటే బలరామ వచ్చింది, నరసింహ వచ్చి, అతని ఏ కేటగిరీలో వస్తుంది? అది వేరే ఫామ్, ఐ మీన్ అది ఒక ఫామ్ தானே? Magical, all magic. అதான் Beyond our understanding. అதான் ఇక్కడ చేంజ్లెస్ రాసింది కదా, అதான் యాక్చువల్లీ. But demigods actually all that mana what text we read is perishable. Demigods ne mana human being, normal human being are perishable, mana వెళ్ళిపోతాం. శర్మ చెప్పుకో. ఇక్కడ వచ్చి చేంజ్లెస్ చెప్పింది వచ్చి భగవాన్ గురించి ఇది ఎథీస్ తెసిన ఎథీస్ వచ్చి వాళ్ళకి వచ్చి భగవాన్ కృష్ణుడు వచ్చి ఈయన వచ్చి బాటిని తలపెట్టింది. సో వాళ్ళు కృష్ణ అవతారం తీసేలాగా వచ్చి మ్యాజిక్ లాగా అలాగే తెలుసుకున్నారు. సో அதுதான் செப்டெம்பர்ல இதுலோనే ఆ కడిసి చెప్తున్నారు which is changeless and supreme இல்ல అలాగే ఎథీస్ தான் వచ్చి అలా కంటెంట్ భగవాన్ వచ్చి ఓకే అలాగే okay, అదొకే. సో with the unintelligent people, yes there is small knowledge, they don't know they are higher, which is changeless. அதுதான் கண்டென்ட். அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் வச்சு
రామవిద్యాచార్యుడు ఇదే పరంలో వచ్చి యమునాచార్యుడు వచ్చి చెప్తుండ్లో పెద్ద పెద్ద మహాన్లాగా ఉండేవాళ్ళు వేదవ్యాసులు నారదులు వాళ్ళన్నీ కూడా చెప్పినాడు భగవాన్ వచ్చి ఆల్దా సుప్రీం కోర్టే వాళ్ళకి గుణం ఉంది రూపం ఉంది అన్ని నీళ్ళన్నీ నిజంగానే తెలిసి వాళ్ళందరూ చెప్తాప్పుడు మనమే ఒక నమ్మకుండా ఉన్నాం అనేసి ఆ చెప్తుంది. సో రజోగుణ తమో గుణంలో ఉన్న మనిషి గురించి భగవాన్ వచ్చి కనిపిస్తుంది. సో அதுக்குதான் ఈ పదాల చెప్తుంది. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is changeless and supreme. ఇక్కడ వచ్చి అదా లాస్ట్ సెంటెన్స్లో వచ్చి డ్యూ టు their small knowledge, they do not know my higher nature. సో దేవుడు హైయర్ నేచర్ వచ్చి చేంజ్లెస్ అండ్ సుప్రీం. మనుషులు అయితే స్మాల్ నాలెడ్జ్ పీపుల్ వచ్చి చేంజ్లెస్ తెలుసుకోలేదు. దేవుడుదా చేంజ్లెస్ అండ్ సుప్రీమ్స్ రాసుంది ఇక్కడ, విచ్ ఇస్ చేంజ్లెస్ అండ్ సుప్రీం. ఇక్కడ రెండు నా బుక్ లో వచ్చి imperishable and supreme వేసినారు, which is imperishable and supreme. అదే అన్ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ వచ్చి దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ గాడ్, బట్ they don't understand God is changeless and supreme. అదే దానికి ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్, changeless and supreme. So God is changeless. భగవాన్ వచ్చి చేంజ్లెస్ రూపాన్ని మారుతుంది, మారుతూ ఉంటుంది, అలాగే ఇన్కార్నేషన్ లాగా. అదనే చేంజ్లెస్ అంతా మారదు అండ్ సుప్రీం. మనకి విశ్వరూపం అంటారు కదా, అలా మనకు చూపించడానికి వచ్చి రూపంలో వస్తుండ్రు. బట్ ఇన్ రియల్ దేర్ ఇస్ నో రూపం ఫర్ హిమ్, హి కెన్ టేక్ ఎనీ రూపం. అదే ఒకసారి దేవుడు వేరే రూపంలో వచ్చి మనకు వచ్చి హెల్ప్ చేసినట్టుగా చదువుతారు కదా మన పురాణం దీంట్లో అంతా. Like he will come in different form to just for the human beings to look at him like that, but he's actually a different form kada. Yes మళ్ళీ మన కోసం అసూపిస్తుంది. మళ్ళీ కరెక్ట్గా చదివారంత మొదటి నుంచి అన్ఇంటెలిజెంట్ మ్యాన్ దా దేవుడు వచ్చి ఒక్కొక్క రూపంలో ఉంటుంది అని అనుకుంటుండ్రు. ఇప్పుడు కృష్ణ వేడంలాగా ఉంటుంది, ఇది వచ్చి ఫ్యూ ఒక్కొక్క రూపంలాగా ఉంటుంది అనేసి అన్ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ తెలుసుకున్నారు. నిజంగా వచ్చి అది కాదు అనేసి రాస్తుంది. ఇది opposite. I read the other one just now. I think I wrongly read. Actually, they said the unintelligent, ignorant of my supreme nature, which is eternal and supreme. So Bhagavan to the supreme nature is eternal and supreme. But the intelligent, the ignorant think of me as invisible and become embodied. So the ones who are not intelligent think that he's this, and then he get attached to that particular form. ఒక ఫామ్ లో ఉంటారనేసి తెలుసుకున్నారు అందరూ. అటాచ్ అయిపోతారు అదే తెలుసుకునేది. By right he's eternal and supreme. Same changeless. ఇది కొంచెం ఈ సెంటెన్స్ కొంచెం కష్టం ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు కంక్లూషన్ కరెక్ట్ అవుతుంది చెప్పండి. అదే ఇక రెండు సెంటెన్స్ ఉంది. బట్ ఈ నమ్మకం లేని వాళ్ళు వచ్చి దేవుడు వచ్చి ఒకే ఒక రూపంలో ఉంటుందని తెలుసుకున్నారు. అది ఒకటి. అండ్ దెన్ ఇంకోటి వచ్చి దేవుడు వచ్చి నిజంగానే వచ్చి ఈజ్ చేంజ్లెస్. అది తెలియదు, మారరు. The ultimate రూపం వచ్చే సేమ్ లా. అండ్ సుప్రీం దేవుడు వచ్చి చేంజ్లెస్ అండ్ సుప్రీం. నిజంగానే అందరూ తెలుసుకున్నారు దేవుడికి వచ్చి ద అన్ఇంటెలిజెంట్ మ్యాన్ లా ఒకే ఒక రూపంగా ఉంటుంది అండ్ ఒక పర్సనాలిటీ ఉంటుంది అలాగని సార్. So if like my opinion la, can I say like the supreme is like a abstract form of energy, and then he actually incarnate in the form of Krishna. He incarnate in the form of Rama. Is it? Yeah, another word for changeless is formless, right? Yeah, formless la. No form la. God is no form. ఎలా కలుగుతుంది గాడ్? ఎలా కలుగుతుంది ఉండొచ్చు గాడ్? ఏ రూపంలో కూడా ఉండొచ్చా? Yes. కన్స్టెంట్ ఎలా ఉంటాడు?
Okay. Okay. Next. அதான் போட Text முடியல. message by just other Ah. okay. Because the English very complicated. The way they wrote it. ரெண்டு சாரி சதுத்தா கூட அது டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்காக தான் உண்டுங்க மூட சாரி சதுதி காரணம் அது கரெக்டாக பத்துது. கடைசியில் சொல்றாங்க. ஓகே. No one can understand. Okay, கடைசியில் சொல்றாங்க. We cannot understand how the supreme personality of Godhead can be impersonal. The imposition theory of the personality monist is false as far as the statement of Gita are concerned. It is clear hearing that the supreme absolute truth, Lord Krishna, has both form and personality. Mali call pisawa. அதான் யா ஆக்சுவலி டெக்ஸ்டில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வச்சு வேறு செப்டன்ற பொப்பட்டில் வேறு செப்டன்ற ஆக்சுவலி தமிழ் சொல்லிட்டு அது கரெக்டுக்கு தான் உண்மையாது சர்மா. கடைசியில் சொல்லுங்க. கடைசியில் தமிழ கடைசி சொல்லுங்க. கடைசியா பரமபூரண உண்மையான பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ரூபமும் தனித்தன்மையும் உண்டு என்பது இப்பதத்திலிருந்து மிகவும் தெளிவாகிறது. ஸோ பகவானுக்கு ரூபம் உண்ணாது, பர்சனாலிட்டியுமே உண்ணாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ மேபி இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கலாம். அது ఇంగ్లీష్లో అలా రాసు ఇంగ్లీష్లో వచ్చి అన్ఇంటెలిజెంట్ మేడం అలా తనస్థితి రాసి ఉన్నది. இப்ப தமிழ் வச்சு என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அன்இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் வச்சு தன் சொல்ல டெம்பரரிக்கு பாடி கிருஷ்ணன் அவர்களது சிற்றறிவினால் அதோட சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார். ஸோ அதை வச்சு நன்னை குறிச்சு அவருக்கு தெரியலையோ. ஸோ அது அன்இன்டெலிஜென்ட் அனுசரித்து நான் பரம ரூபம் இது தெரியப்பட்டிருந்தால் சொல்லிட்டு. ஸோ கன்சிடர் வச்சு பகவானுக்கு வச்சு ரூப் பண்ணி உண்ணாதுன்னு சொல்லிட்டு கடைசிக்கு நமக்கு. But can we say that దేవుడికి ఒక రూపం ఉన్నా కూడా when he can actually show a different form to the human beings. When a need arises, he can come in different form. Even though he has a form by himself, he can come in any form. He can manifest in any form to show it to the human beings. Ala sepacha? Sepacha. பகவானுக்கு வச்சு அவதாரம் வச்சு எப்போ போனாது அதுல மெயினா வச்சுதான் 10 அவதாரம் இருக்குல்ல. அந்த பை ரைட் வச்சு அன்லிமிட்டெட் அவதாரம் இருக்கு பகவான். సో యాక్చువల్లీ కరెక్టే ఎలాగంటే ఇప్పుడు మన సోల్కి వచ్చి రూపం లేదు కదా. సో మన వచ్చి బాడీ தான் మనకు రూపం. సో అదేలాగా దేవుడు వచ్చి సోల్ ఇస్ వన్, సుప్రీం సోల్లా అది వచ్చి రూపం లేదు దానికి. ఆ సుప్రీం సోల్కి వచ్చి రూపం లేదు. బట్ ఒక రూపం తీసి వత్తండ్రు సర్టన్ ఫామ్లోనే వత్తండ్రు. సో రూపం ఉన్నదని చెప్తుండ్రులా. సో మన బాడీ మన సోల్తో భగవాన్ అవతారం. ఎస్. ఓకే. ఓకే. ఓకే కంటిన్యూ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఓకే ఇప్పుడు ఎవరు రావణ. ఓకే రావణ. chapter 7 verse 25 naham prakasha sarvasya yoga maya samavartha mujoyam Nabjanati Loko Mam Ajam Havyayam. Okay, translation. I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them, I am covered by Yoga Maya and okay.
delighted world knows me not who I am unborn and unfallible. Okay, dia tentang infallible. அது இங்கிலீஷ் வச்சு delayed தானே sama Infallible வச்சு Deluded. being wrong, making mistake. அது Okay. ஓகே Arul Saran. ஓகே சிறுமதி கொண்டிருக்கும் சிறுமதி அன்இன்டெலிஜென்ட்லா சிறுமதி கொண்டிருக்கும் அறிவினருக்கும் நான் தோன்றுவதில்லை. ஓகே, நான் தழுதுனேன். எனது அந்தரங்க சக்தியால் யோக மாயால் அவர்களுக்கு நான் மறைக்கப்படுகிறேன். எனவே பிறப்பும் முடிவும் அற்ற என்னை మయంగే ఈ ఉలగు அறிவதில்லை. ஸோ நெக் వచ్చి ఏడు చెప్తానంట ఈ సిరి మది అన్ఇంటెలిజెంట్ పేపర్కి వచ్చి వాళ్ళకి వచ్చి వాళ్ళకి కనిపించలేట. ஸோ వాళ్ళ అంతరంగ సత్యాలు వచ్చి మాయ సత్యాలు அவளுக்கு எப்படியுமே மறைக்கப்பட்டிருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஆளுன்னு. அது ஏன் அடுத்தது potency the translation వచ్చి potent and covered by my eternal creative potency potency, power of something to influence. Power. சக்தி பவர் சக்தி unborn and infallible. தமிழ் வச்சு டைரக்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வச்சு ஆற்றல் சொல்லுங்க. கரெக்டா? ஆற்றல் அது அந்தரங்க சக்தியால் சுத்தது. ஆற்றலா ஆற்றல் பொட்டன்சி தான். அதே மீனிங்கா? அதே மீனிங் தான். lebih kurang ரெண்டு ஓச்சு தான் lebih kurang. I never manifest to the foolish and unintelligent. Krishna was present on this earth and was visible to everyone, then why isn't he manifest? It may be argued that since Krishna was present on this earth and was visible to everyone, then why isn't he manifest to everyone now? I have a question. ఇక్కడ రాసి ఉంది. He was manifest only to his devotees as reservoir of all pleasure, but to others, to unintelligent devotees, non-devotees, he was covered by his eternal potency. So రియల్ డివోటీస్ మాత్రం కన్నుకు వెళ్తారంట అప్పుడు ఆ టైంలో. అండ్ వాస్ మత్తోళ్ళకి వచ్చి ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ మీన్స్ రాసింది. Brahma Jyoti is the covering of the eternal potency. Okay. Deluded. Doing something that is not true. See here. 25. The foolish and intelligent as I am covered by illusion, and therefore they do not recognize me as the unborn and
failable ones. So they do not recognize me as unborn and infallible. So he's unborn, right? Huh? That's what I think lah. Actually, the paper never write anything about unborn, right? கடைசியில சொல்றாங்க கடைசியில கடைசியா ஓகே your energy and important எது கடைசியில your energy and important your potency, your descendants, anti-descendants, your energy and potential. Yes. You can examine the atomic constitution of the material world or even the planet, but still they are unable to calculate your energy and potency. Although you are present before them, the Supreme Person is not only unborn, he is inexhaustible. Inexhaustible cannot takkan habis langsung, right? Inexhaustible, able to be used up. So Abundance. won't finish. Okay, so infallible. Being wrong. Okay. So God never manifests to the foolish. Okay, so all mundu kochi you the foolish won't able to see the God lah. Unborn and infallible. Make Or incapable of making wrong. incapable of making mistakes. Being wrong. Never failing, right? Yeah. So God is unborn and never fail. We make mistakes. Never fail. Incapable of Always making mistakes. effective. Okay. Okay. So basically, I'm unborn. நான் புட்டனேதோ அப்போ நான் மிஸ்டேக் செய்யனேதா இருக்கும் அது. The last days. No birth and no death kada. No birth, no death. Yes. The unborn national. Okay. Yes, previous task is going to connect this on there. So God's basically has no form, but a form తీసుకొని వస్తాను అప్పుడే అంటే ఒక డివోటీకి తెలుతుంది సో అదే ఇక్కడ రాసింది పాండవాస్కి వచ్చి తెలుతుంది కనుక తెలుతుంది మత వాళ్ళకి తెలియదని రాసింది సో ఫామ్ తీసుకొచ్చిన వాళ్ళ అందరికి తెలుతుంది ఓకే సో అండ్ దెన్ హీస్ అన్బోర్న్ అండ్ infallible. Okay. So the other I கடைசி எழுத மயங்கே இவ்வுலகு என்னை அறிவதில்லை எக்கொச்சி மாயாலா இப்போ மாயா. Yes. Okay, next Lacha. 26. Sarsaka. Chapter 7, test 26. Vedaham samadhitani vartamanani charjuna Bhavishyani cha bhutani mam tu vedana jana. Translation: O Arjuna, as the Supreme Personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all things that are yet to come. I also know all living entities, but me no one knows. Agya Sapnanta Arjuna முன் ஜன்மத்துல வீட்டா உண்டாகும் இப்படி
kita unawa వచ్చి మనసులో నీకు అంతా వచ్చి ఎవరో నన్ను తెలుసుకున్నాక రాకపోతున్నారు ది సింపుల్ మీనింగ్ లా Oh, నన్ను తెలుసుకున్న రాకుంటున్నారా లేకపోతే ఎవరు నన్ను తలదూరం రాస్తున్నదా అలాగా అట్లా కర్సి ఉంటుంది but No one knows me. నా గురించి ఎవరు తెలియదు అర్థం చెప్తుంది కదా యాక్చువల్ ఇది తెలియదు అని I know everything. Yeah. No one knows. I read an easier translation. బుక్కులు వచ్చి ఎంత మణికరణం అడగదిల్లై ఎవరు నన్ను అడుగుతున్నారు Not knowing him, not they don't know actual nature of him lah. So ఇంకోటి ట్రాన్స్లేషన్ ఉన్నది. Okay, oh Arjuna, I know the past, present, future of all beings, but no one knows me. సో దేవుడికి వచ్చి అన్ని పాస్ట్ ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్ అని తెలుసు బట్ నో వన్ నోస్ గాడ్. ఓకే Correct. ఎస్ కర్సి తెలుసుకుంటే I know the past, present and future but nobody knows about me, correct? ఎస్ Yeah. Other meaning. Okay, Kasi paragraph nanda. Okay, no one knows about me is because nobody tried to understand him or nobody seek his knowledge. I mean, తెలుసుకోనా అదే అదో ఒక లాస్ట్కి రాసి ఉంది. ఈవెన్ ఇఫ్ వన్ ఈస్ పర్ఫెక్టెడ్ బై రియలైజేషన్ ఆఫ్ ఇంపర్సనల్ బ్రహ్మన్ localized Paramatma, he cannot possibly understand Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, without being Krishna consciousness. So our knowledge untada fully understand same also. Devunne. okay. Kasi koncham manikala. Okay, he is not manifest to the less intelligent class of man, as it is stated in the third verses of the chapter. Out of millions and millions of the men, some try to become perfect in this human form of life, and out of the thousands and thousands of such perfect men, hardly one can understand what Lord Krishna is. So, yes. Ade problem. అవును. So, ఒక్కడదా వచ్చి అవుట్ ఆఫ్ మిలియన్ ఒక్కడదా రెండుదా వచ్చి నాకు ఫుల్లీ అండర్స్టాండ్ చేస్తాను. మీన్స్ మూడుసును కాదు తెలుసుకోనాకు వస్తుండ్రు ఆ మిలియన్లోనూ ఒక్కళ్ళదా తెలుసుకోనాకు వస్తుండ్రు అని రాస్తుంది. But he also doesn't manifest to the less intelligent. When you're less intelligent, he doesn't manifest to you. Only intelligent people da. అప్పుడు ఈ మీనింగ్ చూసామంత అప్పుడు 6వ సతి మీనింగ్ కరెక్ట్ అవునారు. ఎవరు నన్ను ఎట్లకి రాకపోతున్నారు. సేమ్ యాక్చువల్లీ సేమ్ మీనింగ్ సేమ్ మీనింగ్ ఓకే. నెక్స్ట్ వెళ్ళొచ్చు. యాక్చువల్లీ తన జ్ఞానపురం కొంచెం బాగా రాసినాడు సమ్మ. ఇక్కడ ஏனென்றால் இந்த ஜட உலகில் சூரியன்
பற்பல மேகங்கள் பற்பல நட்சத்திரங்களும் கிரக மேகங்களும் ஆகியவற்றில் உள்ள இவற்றை எல்லாம் மறைந்தாலும் இந்த மறைவே அளவுக்குட்பட்டது நமது பார்வைக்கு மட்டுமே. இவ்வாறு தோன்றுவதாக இருக்கின்றது. சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் இவை உண்மையில் மறைக்கப்படுவதில்லை. அதே போலவே மறையும் இறைவனை மறைக்க முடியாது. நமது அந்தரங்க சக்தியால் அவர் அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று వచ్చి ఈ నక్షత్రం ఇదని మనకులేండి అది పాటికి అక్కడ దా ఉంది. క్లౌడ్స్ సమ్ టైమ్ మరుస్తుంది కదా, బట్ అయితే అది అక్కడ దా ఉంది, మనకు తెలియదు. మరుస్తుంది మన్నే. ఓకే, ఓకే, సో కంటిన్యూ. No. Log out is only log out. No, 1 minute on it. Oh, 1 minute. Okay. Musatan. Similarly, Maya cannot cover the Supreme Lord. By his internal potency, he is not manifest to the less intelligent class of men. As it is stated in Sutta out of millions and millions of men, some try to become perfect, and out of thousands of such perfect men, hardly one can understand what Lord Krishna is, even if one is perfected by the realization of impersonal Brahma or nothingness by the Mahatma. Even we have the knowledge, we won't 100% understand the God. No. I think so. But then, finally, they conclude by saying, we cannot possibly understand without being Krishna. Okay, Sarinda. Okay, start saying. Text 27. Icha Dvesa Samudena Dva Mohina Brata Sarva Bhutani Samamoham Sarge Yanti Parantapa. The translation: O Shayan of Brata, O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, bewildered by dualities arisen from desire and hate. So, conqueror of the foe, all Delusion into delusion means Maya. Maya la. Maya. Impression. Symptom of mental. Okay, yeah, Maya la, born into delusion. Mistaken impression. Salah anggap. Overcome by dualities of desire and hate. Arjuna అక్కడ చెప్తుంటారు కృష్ణ. సో all living beings is born into delusion, overcome by dualities of desire and hate. So ఈ delusion వచ్చి dualities of desire and hate. Why overcome? Ditambah We are overcome by the desires and hate. Isn't it? We are being overcome by the desire and hate. That means desire and hate taking control of us lah. Other than meaning அதில் ஆரோட ஏன் இருந்தா ஓகே பரத போல தோன்றலை அர்ஜுனா எதிரிகளை வெல்பவனே எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் விருப்பு வெறுப்பு எனும் இருமைகளால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு மயக்கத்திலேயே பிறந்துள்ளனர். மயக்கத்திலே Maya lah that one. Same like the purport second line. When one is deluded into separation from this pure knowledge, he becomes controlled by illusionary energy and cannot understand the supreme personality of Godhead. So illusion lah. So that means this hate, desire, and controlling human beings lah. Sebetulnya തന്നെ. Yeah. Yes. Oh, there's sambung lagi. The illusionary energy is manifested in the duality of desire and hate.
Due to the desire and hate, the ignorant person wants to become one with Supreme Lord and envies Krishna as the Supreme Personality of God. Pure devotees who are not deluded or contaminated by desire and hate can understand that Lord Krishna appears by his internal potency. But those who are deluded by duality and nuisance thinks that Supreme Personality of Godhead is created by material energies. அது நேனோருக்கு ஆளான் தன்ல God is created by material energy and தன்ல ఇంకోటి కూడా ఇక్కడ బాగా రాసినాలే సో ఇది ఏం చేస్తుందంట அதோ ఇక్కడ மதிப்பு அவமதிப்பு இன்பம் துன்பம் ஆண் பெண் நல்லது தீயது மகிழ்ச்சி வேதனை இவைகள் ஆழ்ந்து இது என் மனைவி அது என் இல்லம் நானே தான் தலைவன் இந்நாயகி நாயகன் நான் தான் இவ்வாறு என்கின்றன இவைகள் மயக்கத்தில் இருமை காலம் எனக்கு மயக்கத்தில் இருமை காலம் இருமைகளால் அறிந்தவர்களுக்கு மிகவும் முட்டாளாக ஆகிவிடுவதால் அவர்கள் பரம புருஷனை பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாது கடைசி So we are blinded by this thing called mind and I am. Right. Duality of delusion. Okay. Okay, next step, 28. Okay, right? One second. 28. येषां स्व अन्तर्गतं पापं न जनिनं पुण्यकर्माणां ते द्वन्द्वा मोहो निर्मुक्ता भजन्ते मां विश्वाव्रता. Persons who have acted piously in previous life and in this life and whose sinful actions are completely eradicated are freed from all dualities of delusion and they engage themselves in my service with determination. முற்பிறப்பிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். ஸோ எக்ஸாம்பிள் வச்சு இப்படி வச்சு இது ஆர்டிஸ்ட்டு இப்போ அன்இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள்லாம் வச்சு மாயாவில் வச்சு இதில் வச்சு பக்தி இருக்கிறான்னு எனக்கு நின்றா கஷ்டம். ஒன்லி வச்சு தோஸ் பக்தி புண்ணியசஸ்னோல அப்புறம் அதுதான் வச்சு இது படிப்படிக்க நான் வச்சு சேர முடிச்சோம். நான் இது முடிச்சு பகவான் இதில் சொல்லுங்கள். ఎస్ అదే ఎవరెవరు వచ్చి దేవుడిని ఫుల్లీ అండర్స్టాండ్ చేయముచ్చు మీన్స్ పాస్ట్ లైఫ్ అండ్ దిస్ లైఫ్లో వచ్చి మంచితనంగా ఉండడం అండ్ దెన్ ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ ద డ్యూలిటీ ఆఫ్ డిల్యూషన్ మీన్స్ ఈ రెండు విషయంలో మీన్స్ ప్లస్ మైనస్ ఇందాక రావణ చెప్పినట్టుగా ఎంగేజ్ దెమ్సెల్ఫ్ ఇన్ మై సర్వీస్ విత్ డిటర్మినేషన్. సో వీళ్ళందరూ ఎస్ ఇలా ఉంటుందా దేవుడిని మన చూడవచ్చు. అలాగే కొంచెం కింద only those have passes their life in practicing only those who have passes their practicing the regulative principle of religion, who have acted purely and have conquered sinful reactions and devotion service and gradually rise to the pure knowledge of Supreme Personality of Godhead. And gradually they can meditate
in trance on the Supreme Personality of God. That is the process of being situated on the spiritual platform. This elevation is possible in Krishna consciousness in the associate of pure devotion who can deliver one from delusion. Hmm. Hmm. Yes. Okay. Okay, all the devotees of the Lord traverse this earth just to recover the conditioned soul from their delusion. The impersonally do not know that forgetting their constituent position as subordinate to the Supreme Lord is the greatest violation of God's law. Unless one is reinstated in his own constitutional position, it is not possible to understand the Supreme Personality or to be engaged in loving service condition. Okay. Okay, so basically same meaning now. Okay, so who associate with materialistic people is on the path of leading to darkest region of existence. Okay. Okay, so next turn. Nadia. Yes. Okay, so text number 29. Okay. Jara marana mokshaya mam asritya yatanti ye te brahma tat vidu kristam adhyatmam karma chakilam. Okay, so translation: intelligent persons who are endeavoring for liberation from old age and death take refuge in me in devotional service. They are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental and fruitive activities. Okay, so Are you talking about endeavoring? endeavoring vachi to struggle, Try hard to Try achieve hard. Oh, something. try hard to Achieve, achieve it. achieve something lah. try hard. Those who strive for increasing knowledge of God can keep focusing on me and on Brahman because they understand transcendental activity. Okay, so ఈ మూడు విషయం బర్త్ డెత్ ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ డిజీజ్ ఈ నాలుగు విషయాలు. ఈ నాలుగు విషయాలు వచ్చి రాకుంటూ ఉంటే రాకుంటూ ఉండడానికి వచ్చి వీ నీడ్ టు డూ దిస్ Pursuit knowledge. అదే. నాలుగు వచ్చి Of బాడీ the material body. ఇఫెక్ట్స్ అవుతుంది Spiritual, not spiritual. సోల్ బాడీ Material body you need, but not the spiritual body. యా బట్ ఇక్కడ వచ్చి రెండు మడత వేసింది ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ డెత్ మట్టం దానికి ఇంకా ఇదే ట్రాన్స్లేషన్లో Aham Brahmasmi. So there is, but not the spiritual body. There is no birth, death, old age, and disease for the spiritual body. So one who attains spiritual body becomes one. Okay. Second paragraph on that.
those who are engaging in worship, the form, Archa. not that, The last time. last time, yeah. Hmm. Fourth kind of, okay, the four kinds of impure devotees. Correct? Okay, a paragraph. Okay. Four kind of impure devotees who engage themselves in the transcendental service of the Lord achieve their respective goals, and by the grace of the Supreme Lord, when they are fully Krishna consciousness, they actually enjoy spiritual association with the Supreme Lord. But for those who are worship of the demigods, never reach the Supreme Lord in his supreme planet. Even the less intelligent Brahma realized person cannot reach the supreme planet of Krishna, known as a Gokula Vrindana. One only person who perform activities in Krishna consciousness, Mam Ashritya, are actually entitled to be called Brahmana because they are actually enduring to reach the Krishna planet. Such person who has no misgiving about Krishna and thus they are factually Brahman. Explain next chapter. Okay, so next, wait, last one now. Suraj. Okay, so number last one, Yeah, last chapter, chapter 7 la last. Okay, yes. okay, text 30. Sadi bhutat hi daivam mam sadi yajnam chaye vidu. Prayana kale pichamam te vidur yukta chetasa. Those who know me as the Supreme Lord, as the governing principle of the material manifestation, who know me as the one underlying all the demigods, and as the one sustaining all sacrifices, can with steadfast mind understand and know me even at the time of death. So, qualities or qualities apa chongala? Undu nole will have the a very steady mind at the time of mano potapno mano death nearing atapuda. We will know that this is the supreme lah. Who knows me as the one can So akan mesti that time pura no update ne తెలుసుకుంటావన్ నెఫెక్ట్ చెప్తాను కదా నువ్వు దీంట్లో దేవుడిని తెలుసుకోమడుసు if we have this steady mind, understand and know God. So ఈ మూడు విషయం even at the time of death. So அப்புறம் ரெண்டு நிமிஷம் வந்து அதுக்கு நெகட்டிவ் இது அதான் சுத்தல டெமிகோட் சொல்றோம் மெட்டீரியல் நடக்கிறோம் ஸோ குடிச்சு sacrifice சொன்னாங்க டெமிகோஸ்க்கு okay. నెక్కొచ్చి ఇప్పుడు పడిగా భక్తిగా ఇలా కృష్ణ తొందరగా లాగా చేసుకున్నప్పుడు కలిసే టైంలో వచ్చి ఒక చచ్చిపోతప్పుడు మన కృష్ణ తనసు ముడిచిన ఆ టైంలో వచ్చి ఆ మైండ్ వచ్చి కృష్ణకాగా தான் ఉంటది కదా ఆ టైంలోనే అప్పట్లో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో రాస్తున్నారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు రాస్తున్నారు ఇక్కడ అప్పట్లో So death you never forget
Krishna. When you are dying also, you will not forget him. ఇంకా కొంచెం కింద కొత్త రాస్తున్నారు అక్కడ. It's mentioned there. సో అలాగా ఫర్గెట్ చేయలేదంటే సో ప్రమోట్ టు ద ప్లానెట్ సుప్రీం లార్డ్ బృందావన్ వెళ్తామంట. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇది ఒక కథ కూడా ఉంది. నాకు వచ్చి కానీ నీకు తెలుసు కదా కాదు అదా ఒక బ్రహ్మ వచ్చి సదా భక్తి లాంగ్ ఎవరి రోజు కృష్ణ 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 నారాయణ తలుచుకునేటప్పుడు కడసి టైంలో వచ్చి ఒక డాక్టర్ను ఎవరినో ఉన్నాను రావు. వాళ్ళు వచ్చి కలిసి ఇదిలో వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఇది పెంచుతారు. ఇది ఒక మాన్కుట్టి ఇస్తారు. ఆ మాన్కుట్టిని వచ్చి లోన్ పట్ల మాన్కుట్టిని ఇస్తారు. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చి కృష్ణ కాన్షియస్లే ఉంటారు. అప్పుడు ఉంటప్పుడు వాళ్ళు అప్పుడు కడిసి టైంలో వాళ్ళు ఊపిరి కొట్టప్పుడు వాళ్ళు ఒక మాన్కుట్టిని పెంచుకుంటారు. ఆ మాన్కుట్టి మన నిండా పాసం వచ్చేది. ఆ పాసం వచ్చునే అప్పుడు కడిసిలో సవరణ ఉంటప్పుడు ఆ మాన్కుట్టి కలుసుకొని చేసుకోండిట. సో ఆ ఎంత వాళ్ళు ఇది హారం స్టార్టింగ్ వచ్చి వాళ్ళకి వచ్చి కృష్ణని నేను ప్రేమ వచ్చి ఇప్పుడు వచ్చి ఆ ప్రేమ వచ్చి ఇది కాపింది ఆ మాన్కుట్టి అయిపోయింది. సో అప్పుడు కలిసి టైంలో వచ్చి ఆ మాన్ని కలిసిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ బర్త్ వచ్చి మళ్ళీ మాన్ని పుట్టారు. And the last the breath వచ్చి అప్పుడు he was attached to the deity la. సో అదే సక్కన వెళ్ళిపోతుంది కదా అటెన్షన్ వచ్చి ఆ మాన్ని So this determined faith is called Vrata and this beginning of Bhakti Yoga. That's okay. So basically, it is summary this whole chapter. Okay. Many subjects have been discussed in this chapter: man in distress, inquisitive man, the man want of material necessities, knowledge of Brahman, knowledge of Paramatma, liberation from birth, death and disease, and worship of Supreme Lord, who is actually elevated in Krishna consciousness, does not care for different process. He simply and directly engages himself in activities of, therefore, actually attains his constant position as eternal servitor of Lord. In such situation, he takes pleasure in hearing glorifying Supreme Lord in pure devotional service. Okay. So mainly on Bhakti Yoga, this one. Continue. Okay, so we have completed 7 chapters lah. Yala. రేపు వచ్చి చాప్టర్ 8 వెళ్తున్నాము. The chapters 8 నుంచి continue. Okay. Okay va? Okay, Okay. So tomorrow chapter 8 నుంచి start చేయొచ్చు. Okay. ఎక్కడ పాప కనపడలేదు.